Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resulullah, meded ya Sadat ashabı Resulullah, meded ya meşayihina destur ve la şahla faz davsani. Şeyh Muhammed Nazım Hakkani meded. Tarikatuna as-sahaba vel hayru fil cemiyye. Peygamber Efendimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem bize iyi ahlak huyları öğretiyor. Kendisi de tevazu en yüksek mertebe onun tevazusudur. Peygamber Efendimizin meclise geldiği vakit sahabelerin ayağa kalkmalarını istemezdi. Bu tevazuundan dolayı fazla Peygamber Efendimiz öyle ikram olsun diye kendisine hürmet etsinler diye istemezdi. Ama onların da başka türlü hürmetleri vardı. Oturdukları vakit Peygamber Efendimiz oturduğu vakit mübarek sallallahu aleyhi ve sellem konuşunca konuşmadığı vakit bile Peygamber Efendimizin karşısında edeple, hürmetle otururlar. Başlarına kuş enebilir yani. O kadar saygıyla, o kadar hürmetle duruyorlar ki en ufak bir kıpırtı yok, en ufak bir ses çıkmıyor. O zamanın insanları böyle bir hürmet yapması çok tuhaf karşılarlardı. Yani nasıl bu sahabeleri bize anlatın, nasıl bu insanlar diye bazen başka yerlerden de insanlar gelirlerdi. Derler ki Peygamber Efendimizin karşısında öyle bir hürmetle dururlar ki hiçbir başka bir yerde böyle bir hürmet, böyle bu sevgi görmedik diyorlar. O vakit derler ki bunun hak dindir. Ya Müslüman olurlar ya çekinip fazla bir düşmanlık yapmazlardı. İyilikle geçinmeye bakarlardı. Yani bu Peygamber Efendimizin gösterdiği şeyler bize de ibret olması lazım. Bizim yaptığı Peygamber Efendimizin yaptığı şeyler aynı şekilde adabı, sünneti, müstahabı ondan öğrenmek lazım. Şimdi ahir zaman oldu. Tam tersi insan ne yapıyorsa herkese kendini beğendirmek istiyor. Kendine bir paye biçmek istiyor. Bir ilgi istiyor. Halbuki eskiden ilgi istemezlerdi. İlgi gerekmez. Çünkü sana yük olur. Yediğin vakit kimseye göstermeden. Şimdi millet her tarafa yemek, nasıl, nerede yemek yiyor, ne yapıyor, oraya buraya gösteriyor. Onu bırak, bizim tarikatta olanlar bile bu şeyi söylüyor. Yani biraz her şeyde söylemeye gerek yok. Siz bakmanız lazım ki bu uyar mı, uymaz mı? Millet açtır, zanneder ki karşısındaki bütün vakit yemekten başka şey düşündüğü yok. Hatta gezmekten başka düşündüğü şey yok. Öyle görür. Bu da yani bir yük oluyor, mesuliyet oluyor karşı
bunu yapana. Buna doğrudur, biz bu zamanda yaşıyoruz. Ama biz mecbur değiliz onların yaptığı gibi yapmaya. Adaba uyan, edebe uyan ne varsa ona bakıp da yapacağız. Uyuyor mu bu? Yaptığımız iş güzel midir? Yok biraz bencil midir? Biraz insanları karşısındakini daha değişik gösteriyor. Bu gerekmez. Allah sana bir nimet vermiş. Sen kendin sitr ol ye. Çünkü bu haset var, göz var. Ondan sonra diyor benim işlerim gitti. Şöyle oldu, böyle oldu. Onun için her şey, yaptığınız işi gizli olarak yapın diyor Peygamber Efendimiz. Herkese göstereceğiniz şey var, göstermeyeceğiniz şey var. Hususi yani özel var, özel olmayan var. Her şeyi bütün vakit bütün milletin önüne dökmeye gerek yok. Allah bunun hesabını da sorar. Onun için bilerek bilmeyerek biz ya başkası bir şey yaparsa Allah affetsin. Bu dikkat edilecek bir şeydir. Görgü kuralları vardı eskiden. Görgü şey vardı. Yediği şeyi insan saklardı. Kimseye göstermezdi. Ayıptı. Şimdi adamlar hususi yemeğe gidiyorlar, çekiyorlar yedikleri, içtikleri şeyleri herkese yayın yapıyorlar. Bu da tam görgüsüzlüğün ta kendisidir. Görgüsüz demek yani kaba olmak demek. İnce ruhlu değil. Bu ahir zaman zaten işi beton gibi, herkes de beton olmuş. Nasıl beton kabaysa bu insanlar da hepsi öyle olmuş. Yani düşünemiyor ki bu yaptığımız incelik midir, kabalık mı? Doğrudan kabalıktır bu. Allah akıl fikir versin hepimize de inşallah. İnşallah bu hataları yapmayız inşallah. We are Ummat Sayyidina Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem, and we are following him, and he is the best, the most perfect in this existence. Our Prophet sallallahu aleyhi ve sellem, Sayyidina Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem, and we are lucky to be from his nation. And he is, even with this mightiness, he was the most attribute he has to be humbleness. He was the most humbleness one. Even when he is going with coming to Masjid Nabawi, Sahaba was not allowed them to stand up to greet him. He doesn't like this. So just sitting, but they also respect him, and there was from their good behavior when he was sitting in mosque, maybe thousands of people, Sahaba was in mosque, they were listening for him. There was describing this scenery of Sahaba in this mosque as they are like even bird coming can stand on their head. No any movement, just looking for Prophet sallallahu alaihi wasallam. No any voice, no anything to hear what he will say
from their love, from their respect. For this respect, there is many thing to respect, to do this good behave for Muslim. There's many things to do this, but this time people even many times of people coming from abroad to Prophet ﷺ to, and they kings, they sent their messenger to see what is this after Prophet ﷺ sending a letter for them, and some of them wondering who is this and what is this. So they sending somebody messenger to see what they can do with these people, and when they are seeing this and how they are very strongly behaving for respecting Prophet ﷺ and not going out of his word, they were saying these people, they will take over. Nobody can stand on front of them. Because that time, to see something like this in this desert place in Arabia, it was impossible to bring two people together and to not doing anything. It was impossible. So people, they know how Prophet ﷺ, he is real messenger for Allah Azza wa Jalla. And they was teaching good behavior for whole world, and to even many of people become Muslim for this good behavior. But these days we are living in day of last days. Muslim also, they forget this good behavior for only they are looking whole, they said global bad behavior. Well, this is what teaching people, every bad thing they are teaching for people. There is of course very bad thing action they teaching, and there is you think it's not so bad, but it's also bad, because from adab, who when you eat you must not showing people what you eat, because many people, even Maulana was saying, in the restaurant it is not good to sit near window, because many times poor people, they cannot afford to eat and they look for you, and this become poison for you. But nowadays people, even they are doing more than this, taking their photograph and throwing in whole world, I'm eating this, I'm doing this. This is not good, especially for Tariqa people. Also Tariqa people, also they're doing this. It's also not from adab of Tariqa, not from adab of Islam. So there is a special thing, very special. You cannot, even Prophet ﷺ saying, if you look for your brother's letter, you are looking for fire without his permission. But now people, they like to send everything. It's not good. You must ask if this is private, special, not for put here and there. You cannot do this. If they permit for you, you can do. This is what, but they are living in time
they thought everything it is halal, can be. When you are in tariqah, you can do anything. No, when you are in tariqah, you must be more careful. But what we will do, Allah give us all of human being good thinking, because this global thinking is only dirty and rubbish. Allah give us good, to follow our prophets good behavior, inshallah. ومن الله التوفيق. الفاتحة.